uh, just a minute. Yeah, different data types. Like for the same logic, we're gonna use the different data types. Yeah, like if the logic is same and the only data type is changing, then instead of using the normal data types, we can use a generic, which means unknown type, you can say, right? Yes. So next thing we'll be having the set. We had this things. What is the last program you have written in set? Hash it linked. Yeah. Did I save it in Java file? I guess we had this problem with Java, so we opened the net, right? Now, did we complete that hash set, linked hash set and tree set? Hmm. What is the difference between hash set and linked hash set? Linked hash set would display in a order, and there would be no order for hash set. Random order hash set. Linked hash set in a particular order. What's that order, you can say? Insertion Ascending. order, you can say. Oh yeah, insertion. Insertion order means in what order I am giving the values, in the same order the output will be displayed, right? Till now we have seen those things, right? Next, what is tree set? Reset would be in the ascending order. Right. And set has 4 points actually. It does not allow duplicate values, right? Yes. Does it allow null values? Yeah. Does it allow like heterogeneous elements? I, no, like it only take one value when you give. Generic. If you're not giving generic, heterogeneous, right? Yes. So if you are specifying the what type of object it is, that type of value we can store. Okay, specify చేయకపోతే it's a generic thing, you can say, right? Now, the next thing will be Java P space. Did we see what is empty, contains? Yeah. Have you seen these methods or not? Yes. Right. The thing is, in this tree set, we have few methods like first, last, lower, floor, ceiling, higher, pole first, and pole last. In interview, they might ask you what is the difference between these methods, like first and higher. Those like two have same meaning, right? Then what's the difference between the output? That they might ask. Now, we have here subset, headset, and tailset. What do you mean by subset generally? In a general scenario, what do you mean by subset? Subset means what? It's a subclass, like it gonna have the superclass
methods. No, Methods and properties. No. no, I'm not asking the Subset. subset. If we have like two words differentiate by a space, Okay, fine. I'll just the subset write would be this logic, then you'll understand directly. So, next thing, tree set, I'll just create a particular thing, like object will be there, right? So, tree set, ts equals to new. Now, ts dot add. What we want to add, any type we can add, right? yes. So, yes, I want to take integer or string. So I'll just consider the string so that the output order will be different, right? Now, I'll give another value like say r. Here I'm giving it as say m. Another value like z or p. I'm just saying it as c. Right. System dot out dot println. I just want to print that h or ts. What will be the output now? BC. Okay. Ascending order, right? What's the ascending order? BCF, IMP, RT, right? In this, we have a method known as subset. Subset E. What is E indicates here? What does E? Generic. Right. So the type of value you want to specify. So what I'm trying to do here, ts dot add of, I'll just say a particular thing known as, or instead of add, I'll just say subset. I'll give f comma p. Compile and execute. What's the output I'm getting? FIM. Subset in the sense it will give a subset from a given set. అంటే ఉన్న వాల్యూస్ లకి వెళ్ళి నేను ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవడం, దాన్ని సబ్సెట్ అంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు నాకున్న బీసీఎఫ్ ఐఎంపిఆర్టీలో నేను ఎఫ్ కామా పి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, పి అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? అదే మనకి ఇక్కడ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఈ కామా బూలియన్ అని ఉంది. నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎఫ్ కామా ట్రూ అని పెట్టేసి పీ కామా ట్రూ అని కూడా పెడుతున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతాయి, రెండు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అంటే ఏమవుతుంది, ఎఫ్ఐఎంపీ అవుతుంది కదా. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఫాల్స్ పెట్టాను, ఇక్కడ ఎఫ్ అనే దాంట్లో ఫాల్స్ పెట్టాను అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఎఫ్ రావట్లే కదా. పి అనే దాంట్లో కూడా ఫాల్స్ పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రావు, జస్ట్ ఆ మిడిల్ లో గ్రూప్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఐఎం. Understand the difference between the set and that particular subset?
Everyone, is that clear? Yes, sir. Here, you have to understand that headset is also there. Headset in the sense from where you want to start. If you understand the subset, the headset will be easy. Let's say, I just want to start from a alphabet, let's say I. ఇక్కడ ఐ ఇంక్లూడ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఐ ఇంక్లూడ్ కావాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, జస్ట్ ట్రూ అని పెడతాం అంతే. అందులోనే పెట్టదు, మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంది. సో ఐ అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, రైట్? అండర్స్టూడ్? Yes, sir. బీసీఎఫ్ ఐ అక్కడి వరకు మాత్రమే వస్తుంది హెడ్సెట్ అనేది. అదే టెయిల్ సెట్ ఉంది కదా మళ్ళీ. See, we are having two kinds of methods here. One is boolean. Boolean అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే అది ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దా? ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ట్రూ ఇవ్వాలి, ఇంక్లూడ్ వద్దనుకుంటే ఫాల్స్ ఇవ్వాలి. టెయిల్ సెట్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద టెయిల్ సెట్? యూ కెన్ సే జస్ట్ కాల్ టెయిల్ సెట్. టెయిల్ సెట్ లో కూడా ఐ ట్రూ ఇచ్చాను. సపోజ్ ట్రూ ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎంపిఆర్టీ అంటే ఐ నుంచి ఇంక్లూడ్ అయ్యి వచ్చింది కదా. సో ఐ అనేది వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఫాల్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఐ వచ్చిందా? రాలేదు. అంటే ఐ ట్రూ ఉంటే ఓకే, ఐ ఫాల్స్ ఉంటే రాదు. ఇలానే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మిగతా మెథడ్స్ కూడా మీరు కనుక్కోవాలి. దట్స్ ఇట్, దట్స్ యువర్ టాస్క్. ఓకే, ఆల్రెడీ హావ్ సెట్ దట్ హెడ్ సెట్ అండ్ టెయిల్ సెట్ అండ్ సబ్ సెట్ ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనమాట. ఈ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసేసాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ థింగ్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ హెడ్ సెట్, వాట్ ఈస్ టెయిల్ సెట్, వాట్ ఈస్ సబ్ సెట్ అంటే? నో, రైట్? No, sir. After this, after the tree set, we have one more concept known as list. What is list? You can say list is a part of a interface like collection only. Set and list are quite opposite, you can say. Similar, but one point is different. What is that one point you can say? Set, it does not allow remaining, it will allow, right? List, it is also a group of individual objects, you can say. And next thing, it allows duplicate values. Okay, so what is it? It allows duplicate values. And what are the other things it will allow? Does the set allow null values or not? Yes, sir. So we have one more thing, like it allows null values. Okay, and it allows heterogeneous elements also. Heterogeneous elements also. Right? Now, what are that
classes we have in a list. So here we are having the subclasses only. First we have array list, linked list, and vector is there. Inside the vector, stack will be there. Right? Understood? So, Sir. list is the only interface, and remaining things are the classes. Array list is a class, linked list is a class, vector is a class, and stack is a subclass of vector. Right? Now, what is array list? Same thing, but it allows the values. What values you can say? Duplicate values it will allow. So I'll just remove this thing. Sorry. First thing, I'll create a array list object now. Just the same way as we have done for the set, just the methods, few methods are more in this thing. Java space dot. Here we have two methods like get, set, and add int comma e. These are the new things which we have inside this particular linked list. Okay, and these are used frequently among them. Okay. Now, the same add method is also there. It's not that add method is not there. Along with that add, we have isEmpty size. Already we have seen isEmpty means whether objects are present or not. Size, how many elements are there. Contains, the object is there or not. All this information will be there. Remove, it will remove that particular object. Okay, and same thing, I am considering a string itself for better understanding in the output order. It allows null values, I said, right? So next thing, I'll just take one more thing known as heterogeneous elements, 100. I'll just say, yeah, here it is P. W. Duplicate value, and after the duplicate value O is there, and after that O, X is also there. System dot out dot println AL. Right? Now tell me, what is the output order when you see the output? F null value are given P 100 W 3.45 F 0x. So whatever the input like order I have added, the same order is getting displayed, right? So we can say random order or insertion order. Insertion. Yes. Fine. Next thing, insertion order follow అవుతుంది this particular array list. Now we have few methods, right? What are the methods? See, while practicing, make sure you see all these methods. Okay, try to learn about the methods from Google, then you will understand. But these three are important, mostly used in the project. Okay, and now
Get, just give me a second. Get means the particular index value will be retrieved. But what's the difference between set and add? This is important actually. Okay, here add is also that index comma value, set is also index comma value, both are similar, right? I'll just take this particular thing. So just say al dot add, I'll take an index like 5 comma this particular value. What is that value? You can say, suppose I'll just say it as d. So what this d will be doing? This d will be added to that 5th index. 0th index is f. 1, 2, 3, 4. And here, after the 5th index, the 3.45 index will change. Here, the index will change and the value get increased. Means, when you compile, and if you want to run this thing, compile, sorry. F null p 100 w 3.45 f0 x, right? Now here we are having d added. What is the d? You can say it has been inserted and that value is getting increased. Increased in the sense it's not replaced, it's just adding and the index is getting increased, you can say. Okay, so you can right. So the d value is getting added and elements are getting increased. ఇంతకుముందు సైజ్ వచ్చేసి x వరకు ఉండే, ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిన ఎలిమెంట్ d యాడ్ అయితే. బట్ ఇప్పుడు ఇదే ప్లేస్ లో యాడ్ బదులు నేను సెట్ అన్నాను అనుకోండి. సెట్ ఏం చేస్తుందంటే 5th ఇండెక్స్ ని రీప్లేస్ చేసి d అనే వాల్యూని సెట్ చేస్తుంది. అంటే 3.4 రీప్లేస్ అయిపోయి d అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వవు, అన్ని ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి, రీప్లేస్ అవుతుంది. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాడ్ అండ్ సెట్. fp null w 3.45 అక్కడ 2 క్యారెక్టర్స్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ d. ఓకే, వాల్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి, జస్ట్ దట్ 3.45 అనేది డబుల్ కాబట్టి స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసింది అంతే. క్లియరా? అదర్స్ so here mainly add, set and get is there now. What is get? I'll just specify this thing like instead of this al dot get of, suppose I'm saying 4 index. What's the 4 index value? 0, 1, 2, 3 and 4, right? Understood? Yes, sir. I'm retrieving a particular value. These are the things which are not there in the set. That's the difference also, you can say, in the methods.
Understood? Next, after this, remove is also there. That value will be removed, particular index value. We have seen this thing, right? Now, what is the difference between array list, linked list, and vector? The output will be similar. Based on the requirement, you have to use the concept actually. Suppose if I just change that object to linked list, compile, execute, you're getting the same output or different output? Same output, right? Here the output is there, and the same output you are getting inside that particular thing. Now, they ask only one point. What is the difference between array list and linked list? If they ask, what do you have to say? Actually, we have a particular concept known as database, where we store the details. Everyone knows what is a database, right? SQL commands. Yes, sir. Like, I have a group of values, records. I want to select them. You can write the command select star from employee. Nothing me. What is happening? How many records will come now? All the records which are saved in star, I mean employee. Yeah, 1000 records means 1000 records will be there, right? Hmm. Now, select star from employee where ID equals to 1023. Now what's happening? Only one. Only for the particularity. Yes. So what you can say condition based, right? Means here if you want to write the command select star from employee where 1000 records will be retrieved. So I want to retrieve them in a faster way. In order to retrieve them, what we have to do in a faster way? We are using a concept known as array list, which has high performance compared to linked list, you can say. So when a requirement is getting a particular value from a particular index or condition, then linked list can be used. And based on the command, based on the requirement, the command is getting changed, right? Any doubts in this thing? When to use array list? When you are retrieving frequently from the database, then you can use this array list, right? Linked list means what? When you are searching a particular record, then for better search purpose, we are having this linked list thing. అర్థమైందా లేదా అర్జున్, హర్ష, నిఖిత? కానీ ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ అ క్రిటికల్ థింగ్ బికాస్ అవుట్పుట్ లో చేంజ్ లేదు, మెథడ్స్ లో చేంజ్ ఉండవు, అన్ని సేమ్, బట్ యూసేజ్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ మనం చేస్తాము. ఓకే, రైట్. If you see the thing, like instead of linked list, if you create a vector also, vector object also, the output will be same. And malli ematundi, vector object is also same. Compile and run. So f null p 100, w 3.45, f 0x and w. These are the scenarios you can say, right? Now, in this scenario, the same output is there for the vector also. Then what the difference means? Vector, like java space java dot util dot vector. If you see the methods, there is a thing which is different from the other classes. All the methods are synchronized, right?
You can see them or not? Yes, sir. Synchronized means what? In a collection, like multi-threading concept, it will be clear. The next concept. Before that, what you have to understand, if they ask the difference between array list and vector. Vector is synchronized, you can say. Obviously, array list will be non-synchronized. Okay. So here, vector methods are thread safe. What do you mean by thread safe? When you understand that particular synchronized keyword, then it will be clear for you. Okay. And one more thing, stack will be there. What is stack? Here inside stack we have two methods, or three you can say, java.util.stack. Push, pop. Actually these are properties of a stack. Stack is nothing but a CD box you can consider. Inside the CD box, the first inserted CD will be taken at last, and last inserted CD will be taken at first. Right? So stack follows a mechanism known as first in, last out, or last in, first out. That is a mechanism of a particular thing. Stack. Understood? Yeah. How to call the methods? We need object, right? So I'll just call this thing. I'll just create object stack st equals new stack st dot push. Why are you using the push method? Because here insert is done using the push method itself. System dot out dot st object is there. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ కంపైల్ చేసిన ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏంటో ఎర్రర్? ఐడెంటిఫైర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ str. Why I'm getting this error? Okay. I just remove the public static void. Yeah. Next, compile and run. FPEM, right? st dot pop. ఇప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది చెప్పండి. Pop means first element or the last element? M last. Right. So how to know those things? Again, print that particular thing. That's it. Same delete అయిపోయింది కదా. మళ్ళీ పాప్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? E delete అయింది. రైట్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ? E delete అయిపోతుంది. FP ఉంటుంది అంటే EM అనేది పోయినట్టు. రైట్? క్లియర్ ఆ స్టాక్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు? Yes, sir. That is list we have completed.
but still collection is not completed. Just half part అయిందంతే, ఇంకా హాఫ్ ఉంది. లిస్ట్ చూసాం, సెట్ చూసాం, and now we have to see what is a map. Okay, మ్యాప్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కిందికి రాదు, లైక్ ఈ పర్టికులర్ కలెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ కిందికి రాదు. కలెక్షన్ అనేది జస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే. అదే మ్యాప్ వచ్చేసి కీ వాల్యూ పేరు ఉంటుంది. లైక్ యూ కెన్ సే ఇన్ అరే సింగిల్ డైమెన్షన్ అండ్ 2 dimension అదే, రైట్? Yes, sir. The same way here also, map and collection are two different concepts. Collection is a group of individual object and map is a group of key value pairs. Key value pairs means inside a company, if you just ask for a particular name, they'll just say that 4 to 5 names are matched. Means what? With the same name, lot of people might be there. Then what you have to do? We need a key to differentiate that particular employee. By using that key, we can differentiate, right? Even though the names are same, the ID will be same or different? Different. Different, right? So in that scenario, we'll use this particular map concept where according to that key, we can set the value, you can say. Okay? Now, map is a key value pair we have seen. So what we have in generics, or what is that interface that you have to see? Java dot map. Now, inside this map we have KV, right? What is K? What is V? What is it? Generics. Generic, V generic ante generic is not limited to only one character itself. If you want, you can have multiple characters also, right? అర్థమైందా లేదా? కీ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది, దానికి యాడ్ అనే మెథడ్ కాకుండా పుట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది అంతే. పుట్ అనే మెథడ్ ఎందుకు? జస్ట్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ద కీ, sorry, that key will be having a value to differentiate the thing, right? Next, map has been classified again. Hash set, like set is the right set to individual objects aithe, map group of values, like key value pair ఉంటుంది అన్నమాట. అలా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో సెట్ అనేది సింగిల్ డైమెన్షన్ అనొచ్చు, మ్యాప్ అనేది 2 dimension అని చెప్పొచ్చు, రైట్? సో what do we have? హ్యాష్ సెట్ ఉండే హ్యాష్ సెట్ బదులు హ్యాష్ మ్యాప్ ఉంటుంది. లింక్ సెట్ ఉంటే లింక్ సెట్ బదులు లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఉంటుంది. And we have same thing, sorted navigable map, tree map. Same structure, right? Everything is same, just instead of set we have this particular map, right? Hash map, linked hash map, sorted set interface, navigable map, or you can say sorted map is a superclass and navigable map is a sub interface. And navigable map is a superclass and the tree map is a sub interface, subclass you can say. I need to write the program. What's the program? You can say JS is of public static void main
Now we have to create a map object, but we can't create the map object. Why? Map is a interface, but we can create the object for the just hash map and is सरिपोतुंदी. So these are the particular things inside a hash map. Now we have the same method. What are the same methods you can say? That put, and we have is empty, and different methods which are similar for set. Now I just create the hash map object now. hm dot put. What you are trying to put? I'm trying to put that particular ID and that particular string, right? If you want, you can take the heterogeneous also. If you want the same type also, you can take the same type also. There's no restriction. Okay, heterogeneous in the sense I'll just take 1026. I'm changing the ID now. What is it ID? One zero two one you can say, or 1028. Okay, and along with that we have one more thing. Let's say again one more value. Compile and execute. So ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వచ్చినాయి కదా. That is a random order followed by that particular hash map. అదే హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది హ్యాష్ సెట్ కూడా ఉంది కదా. హ్యాష్ సెట్ ఏం ఫాలో చేస్తుంది? random order not. It will follow the random order itself. Okay, and next thing, instead of hash map, if I want to take only linked hash map, what is the output difference you have to see? So how to run this thing? So what I'm getting here, నేను ఎలా అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చానో అదే ఆర్డర్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. అంటే హ్యాష్ సెట్ అనేది కూడా అంతే ర్యాండమ్ ఆర్డర్. అండ్ హియర్ ఆల్సో లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఈజ్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ తో ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ థింగ్ విల్ బి ట్రీ సెట్, ట్రీ మ్యాప్ యూ కెన్ సే. So compile, it's saying tmap. No, it's not tmap, it's tmap.
ట్రీ మ్యాప్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాదు. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది 1022 23 26 27 28. అంటే ట్రీ సెట్ ఎలా అయితే అసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది కూడా ట్రీ మ్యాప్ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఎనీ డౌట్స్ ఇల్లో? No. Others, it's similar, just storing. ఇది రియల్ టైమ్ లో కలెక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏంటంటే 100% కలెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి యూజ్డ్. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి నేను వాల్యూస్ పంపించాలి. లైక్ సే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎల్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అన్నాను. ఓకే, ఎంప్లాయీ అన్నప్పుడు 1000 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. 1000 రికార్డ్స్ ఒక పర్టికులర్ నాకు క్లాస్ లో ఉన్నాయి. ఈ క్లాస్ నుంచి నేను వేరే క్లాస్ పంపించాలి. అప్పుడు ఒక్కొక్కటి పంపించలేం కదా మనం. సో వాట్ వి నీడ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? అదే కలెక్షన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఇట్స్ జస్ట్ కలెక్టింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. సో డేటాబేస్ లో రిట్రీవ్ చేసుకొని ఒక క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి స్టోర్ చేస్తాం. Understood? So next thing, map is also having sorted map, navigable map and tree map. So already we have seen the tree map, right? Tree set chusam kada. Tree map, sub map, head map and tail map antundi. Key value pair. Everything will be having the key value pair, and among this we have one more thing. What is one more thing you can say? Floor, seal entry, all those things, right? Which are used in the above part, I guess. Yeah. These methods, first entry, last entry, ivanni important. Okay. And what ఫస్ట్ ఎంట్రీ అంటే is, పుష్ పాప్ లాగా. come again? ఫస్ట్ ఎంట్రీ అంటే పుష్ లాగా. యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతున్నా లేకపోతే లేదు, ఫస్ట్ ఎంట్రీ అంటే పుష్ లాగా వర్క్ అయిద్దా అని అడుగుతాను. నన్ను అడగండి, అసైన్మెంట్ అది. మీరు ఏంటంటే వర్క్ Okay, చేయాలి. okay. ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ లో అసైన్మెంట్ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే లైక్ గ్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఇవి మీరు చేస్తే గుర్తుంటుంది, మీకు చేయకపోతే గుర్తుంటుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన కొద్దీ నాకు సబ్జెక్ట్ గుర్తుంటుంది తప్ప మీకు సబ్జెక్ట్ రావాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ లైక్ అన్ని నాకు వచ్చు అనుకుంటున్నాను తప్ప మీరు ఒక ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జాంపుల్ తో చేయట్లేదు. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఇలా చేస్తావా అని. ఓకే, Yep. బేసిక్ గా మీరు జాబ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దామని చూస్తున్నారు తప్ప ఫస్ట్ జాబ్ రావాలని ఉంటుంది. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సపోర్ట్ లేకుండా జాబ్ చేయండి అని నేను అంటున్నాను. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. సో కలెక్షన్, create the object, call the methods. That's it. Nothing else you can do. Okay, and the methods information collect inside a notes. Just prepare notes for that. Tree set, tree map. They'll ask the questions. I was asking something or saying something like map and tree. Between that dollar is right. Actually, map is a super interface and tree is a inner interface. Nested interface is also possible in Java to represent that map and entry are there. Okay, like here